my wife got habit like when she sleep right, she will sometimes sleep top. So கல்யாணம் பண்ண புதுசுல மீ கோரிங் வந்துருச்சு எடுத்து சாப்பிடுங்க. அதுல மீ கோரிங் வந்துருச்சு எடுத்து சாப்பிடுக்கலாம். 3 மணி அட்டு நான் look I was like yeah I was like okay I will go back to sleep. மறுநாள் எந்திரிச்சு you got sleep talking habit. You know what was I went to New Zealand with my friends, right? I think I told you all before. So so நம்ம நியூ ஜிலாந்து போகும்போது ஷரீஃப் thorough. That's when we realized that's first long haul holiday with Sharif. That's when we realized Sharif snore right. Even the mountain will run away. Fucking thorough. So the whole trip right after the first night Sharif வேற ரூம்ல போட்டோம். Why alone? Yeah, I said, fuck this guy, he gonna sleep alone. So I bunk with him the first night. அங்க படுத்துட்டு அவனை பாடு டேய் கொஞ்சம் வாய் மூடுறியான்னு சொன்னேன். Then he said நான் ஸ்டாப் பண்ணேன்டா. அப்படி ஒண்டியா கடை. I went to sleep on the floor in the other room. Then I sleep. So the whole trip I was sleeping with like Shafiq and Farid. Then we sleeping one time. Then suddenly like 2 a.m. So it's a bunk bed. So Farid was on top, Shafiq was below. Then I was on the other bunk bed. Then suddenly we sleeping. We just fell asleep. So Farid and I were like half asleep. Then suddenly we heard killer. Hey, give me back my $2. Hey. Then Farid and I fucking burst out laughing. This asking for $2 back from what? Then we throw a pillow on him. Hey, $2 from who? And this time, இல்ல கேக்குறான். at least ஒரு மதிப்பா 20 வெள்ளியாவது கேட்கலாம். இல்ல வடிவேல் 19